Farzana Hussain, Present, sir. Mohammad Ishtiaq Ahmed Fahim, Dubai Firdaus, Present, sir. Rafiul Firdaus, Present, sir. Amir Hamza, Present, sir. Mohammad Zamil Haq, Present, sir. Nabil Ismail, Present, sir. Shibli Hussain, Present, sir. Ratul Islam, Tanvir Islam, Present, sir. Mohammad Shoaib Shahriar Joy, Sir, present. Shadman Sakib Khan, Present, sir. ঐশী খন্দকার, ঐশী খন্দকার, হোসনে আরা তনয় মায়া, Sir, present. এফ নাবিল, Present, sir. ফাইরুজ নওয়ার, Present, sir. ইকবাল বাহার প্রিন্স, Present, sir. কাজিম খান প্রমিক, কাজিম খান প্রমিক, আনন্দ হোসেন রাফি, Present, sir. মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, Present, sir. মোহাম্মদ নাইমুর রহমান, Present, sir. মোহাম্মদ রাশিকুর রহমান, রাশিকুর রহমান, আবাসুম রহমান, Present, sir. মোহাম্মদ ইকরাম হোসেন রিফাত, কান্তা সাহা, Present, sir. তৌফিকুল ইসলাম তমাল, Present, sir. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, Present, sir. সামিউল ইসলাম খান, সামিউল ইসলাম খান, কেউ বাদ আছে? Sir, sir. Final answer. দিন আলম, স্যার আমার মাইক মেবি কাজ করেনি তখন কান্তা সাহা। কান্তা সাহা দিয়েছে। ওকে স্যার। দিন আলম, আর কে? কেউ নাই? Okay. So today we will start chapter 27. Circuits. Okay. Circuits. Circuits. You know the definition of a circuit? It's a loop
containing a voltage source and other components. Okay, so it should constitute a loop. So that is we call the circuit. There are two types of circuit. Single loop circuit. This is the simplest one, and multi-loop circuit. Single loop circuit and multi-loop circuit. So, the example of a single loop circuit is something like this. There is only one loop, say this is. Okay. So this is the example of a single loop circuit. For instance, this is an example of multi-loop circuits. How many loops are there here in this case? 2. This is one loop. Here is 3 loops. This is loop 1, loop 2, and the whole one, loop 3. So 3 loops. Okay. Suppose here, yeah. So 3 loops. So, now the important term is EMF. What do you mean by EMF? What is EMF? Electromotive force. Electromotive force. So how can we define electromotive force? That's the question. Do you know the definition? EMF of an EMF device. EMF device means a battery. The EMF of an EMF device is the work per unit charge. Is the work per unit charge. That the device does. That's the device does in moving charge from its low potential terminal to the higher potential terminal. Okay, suppose something like this. This is the low potential terminal, high potential terminal. মানে এখানে uplift করার জন্য যে ওয়ার্ক ডানটা হবে আর কি
So that is EMF. Okay, so EMF is denoted by E equals to dW by dt. So this is the definition of EMF, dW by dt. So what is the unit? Unit is work done is what? Joule. And dW by dq, sorry, not dt, dq. This is coulomb. So joule per coulomb. So 1 joule per coulomb is what? 1 volt. So the unit of EMF is volt. This is 1 volt. Any question? স্যার কোন টার্মিনালটা লোয়ার চার্জ কোন টার্মিনালটা লোয়ার পটেনশিয়াল This one. This one. ওকে ওকে Any question? Yeah. স্যার নিচে বারটা মুছেন না Now, there are two types of EMF device. EMF device. Ideal EMF device. Real EMF device. So, ideal EMF device means what? The example of ideal EMF device is ideal battery. What is the definition of ideal battery? It means no internal resistance. This is an ideal case, not the usual case or the real case. Or real EMF device holo real batteries. With internal resistance. In this case, internal resistance R equals to 0. But for real case, R is non-zero. R is non-zero. Sorry. Okay, is it clear? So we can classify EMF device into two. So current through both of the circuit will be different. I'll show you later. Now, I will show you how we can calculate current for a single loop circuit. I will use a PowerPoint slide to express this. Just a moment. Sorry.
স্ক্রিন কি দেখতে পাও? Yes, sir. কি দেখা যায়? Calculating the current in a single circuit. Okay. এখন একটা লাইন, তাই না? Yes, sir. Okay. So we will now calculate the current in a single loop circuit. তুমি কি বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? বোর্ড? Yes, sir. বোর্ডও দেখতে পাচ্ছ? দুইটাই? Yes, sir. Both দেখতে পাচ্ছি। Okay. So let us calculate the current in a single loop circuit. So there are two methods to calculate the current in a single loop circuit. One is energy method, another one is potential method. So in energy method, so this is the circuit, a simple single loop circuit containing a battery and a resistor. So in energy method, we can write from this equation as dW equals to E dQ. That means this is actually comes from the definition of EMF. EMF definition of EMF is what? dW by dQ, right? So dW equals to E dQ. We can write it. And how about dQ? dQ has a relation with current. So dQ equals to I dt. dQ equals to I dt. So we can write E I dt. Right? E I dt. So dW equals to E I dt. এখন দেখো আবার this E I dt is equal to what? E equals to IR. Right? E equals to IR. So you can write I square R dt. From this relation. Okay. So now from this relation you can write E equals to I. E equals to I. So what is the value of I? In this case, calculating the current, I equals to E divided by R. So this is how we can calculate the current of a circuit, single loop circuit, using the energy method. This is we call an energy method. Because we are considering energy. Another one is potential method. Okay, let me discuss it. Potential method. To know the potential method, we first should know the loop rule. What is a loop rule? The algebraic sum of the changes in potential encountered in a complete traversal of any loop of a circuit must be zero. এটা হলো তোমার loop rule. এবং this loop rule is also called Kirchhoff's loop rule or Kirchhoff's voltage law. So in short, we can write Kirchhoff's voltage law as KVL. So when you say KVL, that means it's loop rule and it is defined as the algebraic sum of the changes in potential encountered in a complete traversal of any loop of a circuit must be zero. This is your loop rule. So let me explain it. For instance, you have a EMF device and a resistor connected in series. Okay. Current is flowing through it. Okay. So how we can use the loop rule? It says algebraic sum of changes in potential encountered. So what are the things, what are the changes in potential in this circuit? One is this one. There is a change in potential here, and also there is a change in potential here. Right? How? For instance, we consider the point A here. So the potential at point A is what? Is VA. Here. And then, if we go clockwise, so it will pass through this. Right? So potential, there will be a gain in potential, right? Gain in potential because this is plus sign. So you can write E. What is that potential? That potential is equal to the EMF of the battery. So plus E. And now it has a plus E, but here it will drop through this resistor. Potential will drop.
because this is higher potential, lower potential. So to what extent potential will drop? It's V equals to IR, and since it is drop, you can write minus ER. So these are the all sum of all potential, which is equal to VA, and you are again reaching at this point. So this is equal to E. Okay, so this is Kirchhoff's voltage law. VA cancel. You can write E minus IR equals to 0. And from this relation, you can calculate I, which is equal to E by R. Now, if you consider counterclockwise direction, counterclockwise means you are rotating anti-clockwise. So in that case, if you start from here, A, you can write counterclockwise, clockwise, this one, right? This one. So if you move through this one, if you start from here, so this is what? This is plus IR, okay? Because it's gaining potential, and minus E plus V. So from this relation, you can write the same equation, I equals to E by R. Okay, so both clockwise and anti-clockwise. This is called the potential method. Is everything clear, or if you have any question? I think you have questions, so please do ask. স্যার যে ফার্স্টে যে এক্সপ্লেইন করেছেন স্যার ফার্স্টে যে এক্সপ্লেইন করেছেন ক্লকওয়াইজ ভার্সনটা ওটা একটু এক্সপ্লেইন করবেন আবার। যেমন ধরো বোর্ড দেখা যাচ্ছে, বোর্ড ধরো তোমার সার্কিটটা এইটা হলো ব্যাটারি, current is flowing, is 8.5 ধরলাম একটা পয়েন্ট A. This is right. So, for instance, the potential VA is here. Now we are considering clockwise. So we start from here. The potential at A is VA. After এখানে potential gain plus E. এখানে potential drop minus IR. আবার এখানে এসে plus, sorry, minus VA. এটা যেহেতু minus, so it's minus VA equals to 0. Okay. So in VA cancel, E minus IR equals to 0. So we can let IR equals to E, I equals to E by R. This is your question. Clear? Because from the potential method, loop rule, the algebraic sum of all the changing potentials are same. A question করেছিলেন? আমি হামজা স্যার। হ্যাঁ, yes sir, clear. Clear হয়েছে? Yes sir. এখন এটা যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নাও তুমি, তাহলে কি? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তার মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মানে হলো এই ডিরেকশন, এটা গেছে এটা এই ডিরেকশনে আসবে। এই ডিরেকশনে যদি আসে, if you start from here, you can write BA, ওকে, তারপরে এই দিকে গেলে এটা কি হবে? minus IR okay, Plus IR minus E minus A equals to 0, তাই না? স্যার প্লাস আইআর কেন? এটার অপোজিট ডিরেকশনে। হ্যাঁ,
প্লাস আই আর কেন অপোজিট ডিরেকশনে না? এটা তো নেগেটিভ এন্ড, নেগেটিভ এন্ড তো, তাহলে নেগেটিভ এন্ড থেকে এটা লোয়ার পটেনশিয়াল, হায়ার পটেনশিয়াল, তুমি যদি এই দিকে যাও তাহলে ইউ উইল গেইন, তাই না? সো প্লাস আই, তারপরে এইটা ক্রস করলে মাইনাস, এই জন্য মাইনাস, তারপরে এইটা দিয়ে মাইনাস। সো এইটা এটা ক্যান্সেল, ইউ ক্যান রাইট E equals to, sorry, IR equals to E, so I equals to E by R. The same thing you are having in that clockwise direction. Okay, this one is potential method. So for more complex circuit, there are two rules for finding potential differences around the loop. That means, এই জায়গায় যে তুমি এই যে মাইনাস আই আরটা লিখলা, কেন লিখলে? ওকে, অর তুমি এখানে প্লাস লিখেছো, আবার এখানে মাইনাস লিখেছো, কেন কেন এটা হলো? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে, কেন এটা হলো? এটা হলো কোয়েশ্চেন। সেইটা কেন লিখেছে এটা দেখো, there are two rules. One is resistance rule. What is a resistance rule? For a move through a resistance in the direction of the current, the change in potential is minus I. In the direction of current, right, the change in potential is minus IR. In the opposite direction, it is plus IR. Okay, and that's why we wrote plus IR. You got it? Yes. And secondly, EMF rule. For a move through an ideal EMF device in the direction of the EMF arrow, the change in potential is plus E. And in the opposite direction, it is minus E. So if you follow these two rules, you can easily understand. Okay, so previously you have calculated using these two rules. Resistance rule and EMF rule. Any question? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না স্যার। No, sir. স্যার এই স্লাইডটা প্লিজ আপলোড করে দিন, হ্যাঁ, এই পিপিটিটা প্লিজ আপলোড করে দিন। ওকে। Next one. So far we have discussed what? So far we have discussed, we calculated current in a single loop circuit using an ideal battery. Okay, ideal battery has no internal resistance. But if you consider a real battery, you have to consider the internal resistance. And the calculation of current using an ideal battery will be a bit different from that for an ideal device. So let us see single loop circuit for an real device. Okay. So this is an example of a real device. You see the battery, a cell along with a resistance. This is actually denotes the resistance of the cell. Okay, small r. As a whole, this is a battery. Okay, it is connected to another resistor R, and this is the current direction. And we call this as real battery. So let us see what happens. We considered a point A here, A, right? A, and we'll start from A. We will go like this, and we'll reach again A. And that is actually denoted by this one. From A to this, okay? And then this one, and again A. So
In place of a loop, we actually expressed as a straight circuit. So now we will see the changes in potential. For instance, at A, the potential is VA. So the potential VA is same from this point to the lower end terminal, lower potential terminal. The voltage is same VA. Then when it crosses from lower terminal to upper terminal, higher potential terminal, then you see what? There is a change in potential, increase in potential. And the potential will increase up to the value of EMF. So this one. So this is the EMF. And then from this point to the start of this internal resistor, this is constant. And when an electron charge crosses the internal resistance, so it will be dropped by IR, small IR. The potential will be decreased. And from this point to this point, potential VB is constant, right? And after that, the voltage will drop by this one. Drop to what extent? I times R. So it's dropped. Drop to the value of this one. So again, it becomes VA and go up to this point. Okay. So this is an EMF device, and this one is the resistor. Do you understand this explanation? If not, you can ask more than once. So এটা clockwise or anti-clockwise? এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নাই, এখানে Clockwise. স্যার ক্লকওয়াইজ হোক আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হোক, যেদিকে কারেন্ট ফ্লো করবে ওইদিকে মানে আই এর মাইনাস হবে, রাইট? না, কারেন্ট যেদিকে ফ্লো করবে এটা তো কনস্ট্যান্ট। কারেন্ট ফ্লো করবে এটা ডিফাইন, তুমি এটা চেঞ্জ করতে পারবে না কারেন্ট ফ্লো। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি পোটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করতেছো ক্লকওয়াইজ এন্ড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, দ্যাট ইজ ইওর চয়েস। সুতরাং তুমি এই সাইডে ক্লকওয়াইজ কনসিডার করছো, এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজও কনসিডার করতে পারো, ইটস আপ টু ইউ, বাট দ্য ইএমএফ ডিরেকশন উইল বি সেম, দ্যাট ইউ ক্যানট চেঞ্জ। Yes, sir. Yes, sir. EMF? Battery. EMF device including this one, this internal resistor. পুরো এইটা হলো তোমার EMF device, এই যে এটা। পুরোটা। কারণ এটার মধ্যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে, যেটার এক্সপ্রেশনই হলো এটা। কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? No, sir. ওকে, সো এখন এইটার জন্য আমরা কারেন্ট ক্যালকুলেট করব এই সিচুয়েশনের জন্য। একটা সার্কিট উইথ রিয়েল ব্যাটারি অর রিয়েল ইএমএফ ডিভাইস, কারেন্টটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবে এই সার্কিট? এই যে আইটাকে কিভাবে ক্যালকুলেট? ওকে, সো আমরা সেই পটেনশিয়াল রুল ইউজ করি।
লুপ রুল যেটাকে বলছি, লুপ রুলটা কি ছিল? সাম অফ অল দ্য changes in potential is equal to 0. That is the loop rule. Right? So if you apply the loop rule clockwise মানে এই সাইড, এই দিকে, beginning at point A, এখান থেকে শুরু করে ঘুরে আবার A তে আসবে। That's it. The changes in potential gives us this one. তুমি V টা নাও লিখতে পারো, V এর থেকে V গুলো ক্যান্সেল আউট হয়। সাম অফ অল পোটেনশিয়াল চেঞ্জেস, দ্যাট মিন্স এইটা একটা পোটেনশিয়াল চেঞ্জেস, এইটা একটা পোটেনশিয়াল চেঞ্জেস এন্ড এইটা, তিনটা পোটেনশিয়াল চেঞ্জেস আছে। সো देयर সামেশন ইজ 0, দ্যাট ইজ দ্য লুপ রুল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা কেন মাইনাস আইআর, এইটা পজিটিভ, সো এখানে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে, সো মাইনাস আইআর। এখানেও আবার কারেন্টের ডিরেকশনে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে, সো দিস ইজ অলসো মাইনাস আইআর ইকুয়ালস টু 0। এখন এইখান থেকে আই কমন নাও, তাহলে আর প্লাস আর থাকে না, সলভিং ফর কারেন্ট, তার মানে আই ইকুয়ালস টু ই বাই আর প্লাস আর, যেটা তোমার আইডিয়াল ডিভাইসের জন্য ছিল ই বাই আর, কিন্তু এটার জন্য আর প্লাস আর। এখন যদি একটা রিয়েল ডিভাইসে আর 0 হয়, তাহলে এইটা হবে ই বাই আর, right? So this is the current expression for the current of a real battery. Any question? No, sir. Clear. Now, এটা হচ্ছে একটা সার্কিট যেখানে রেজিস্ট্যান্স গুলো সিরিজে আছে, এবং তোমাকে বের করতে হবে যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা কি, এটা ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ, সেটা ক্যালকুলেট করতে হলে আমাদের লুপ রুল যেটা আমরা করেছি, সেই লুপ রুলটা তোমার ইউজ করতে হবে। So when a potential difference V is applied across the resistances connected in series, the resistance have identical current side. এই যে সার্কিটটা, এখানে কিন্তু সেম কারেন্টই যদি সিরিজে থাকে, সেম কারেন্টই সবগুলোর মধ্যে যাবে, আই, ঠিক আছে? সেম কারেন্টই সবগুলোর মধ্যে যাবে, এটা হলো একটা। The sum of the potential differences across the resistance is equal to the applied voltage. এখন কিন্তু এগুলোর মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স দুইটার জন্য ডিফারেন্ট, তিনটার জন্য ডিফারেন্ট হবে। এটা হবে V1, V2 and V3. Same current will pass, but it will drop different amount of voltage across the resistor. Suppose they are V1, V2 and V3. তাহলে এটা একটা জিনিস। Secondly, the resistances connected in series can be replaced with an equivalent resistance Req that has the same current I and the same total potential difference V as the actual resistance. তার মানে এইটার মতো করে এইটা আমি একটা আঁকলাম, যে R ইকুইভ্যালেন্টটা হবে এই তিনটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের সমান। So let us calculate. হ্যাঁ বলো। Sir, R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3. হ্যাঁ আবার বলো। Sir, R equivalent equal to কি R1 plus R2 plus R3 হবে? হ্যাঁ, সেটা আমি পরে দেখাবো আর কি, যে প্রুফ করব যে R eq equals to এইটা। আমি ধরে নিলাম যে এটার নেট ইয়েটা হচ্ছে R eq, আমি এখন প্রুফ করি না, আমি জানি না যে আসলে কি হবে, হ্যাঁ, কিন্তু আমি ধরে নিলাম যে ওই তিনটার অ্যাকশন একটা হলো R eq, দ্যাট ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। ওকে Okay, sir. আচ্ছা, এখন দেখো এই সার্কিটটাই আমার আছে, আমি লুপ রুল ইউজ করি এখানে। লুপ রুল যদি এই সার্কিটে ইউজ করো, তাহলে দেখো কি হয়। এইটা লেখা যায় কিনা দেখো তো, লুপ রুল ইউজ করি। Yes, sir. দেখা যায়? Yes, sir. এইটা হলো ই,
মাইনাস এইখানে একটা ড্রপ হবে, কতটুকু ড্রপ হবে? IR1, IR1, এটা IR2, IR3 ইকুয়ালস টু 0। এটা হচ্ছে একটা লুপ রুল ইউজ করলাম, ঠিক আছে। এখন এখান থেকে I ক্যালকুলেট করো কিভাবে? এটা হয় না E/R1 + R2 + R3 হলো। yes sir. সার্কিট কারেন্ট ক্যালকুলেট করলে এখান থেকে I কমন নিলে সবকটা যোগ হবে, সো I ইকুয়ালস টু E/, ওকে। এখন দেখো এইটার জন্য আসলে এটা, E minus IR. if these three resistors are replaced with a single equivalent resistance R Q, আমি ধরে নিলাম এটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে আমি জানি না, আমি ধরে নিলাম এটা R Q, তাহলে তোমার রিলেশনটা কি হবে? E minus R Q IR Q equals to 0। এইটাও কিন্তু অ্যাপ্লাইং লুপ, সো এখানে I এর ভ্যালুটা কত? E ডিভাইডেড বাই R Q, তাই না? এখন তুমি এই ইকুয়েশনটা আর এই ইকুয়েশনটা কম্পেয়ার করে দেখো কি লেখা যায়। REQ is equal to R1 plus R2 plus R3. That means I same, E same, so this part will be equal to this one. So you can write REQ R1 plus R2. So এইটাই হচ্ছে প্রুফ যে রেজিস্ট্যান্স গুলো যদি সিরিজে থাকে তাহলে their equivalent resistance will be the summation of all these three individual resistors. You got it? Yes sir. এটা একটা proof. Okay. If you have n number of resistances and if they are connected in series, so the equivalent resistance will be REQ. Okay. Next one. Suppose you have this circuit. এই প্রবলেমটা তোমরা একটু করো। এখানে একটা সার্কিট আছে, একটা ব্যাটারি with EMF 12 ভোল্ট এবং এটা একটা রিয়েল ব্যাটারি যার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 2 ওহম and it passing through a resistor. A resistor is connected with this circuit battery and find the potential difference between A and B and find the current that passing through this circuit. এই জিনিসটা করো, এটা তোমাদের ক্লাস 1 এটা একটু করো। হচ্ছে রেজাল্ট হচ্ছে Sir, I is equal to 2 ampere. I equals to 2 potential and difference between A and B. Eight volt আর কারেন্ট হচ্ছে 2 অ্যাম্পিয়ার। 2 amperes. আচ্ছা, এটা কিভাবে বের করেছো? So you have to use the potential rule. From A to B, you can write VA plus C minus IR equals to VB. Right?
এটা হচ্ছে তুমি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটা। তাহলে এই ভিপি মাইনাস ভিএ ইজ ইকুয়াল টু ই মাইনাস আই। এইটাই হচ্ছে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন টু পয়েন্টস, তাই তো? তুমি দেখো ই এর ভ্যালু জানো, স্মল আর এর ভ্যালু জানো, কিন্তু আই এর ভ্যালু জানো না। সো আইটা তোমাকে বের করতে হবে। আইটা কি? আইটা হলো ই বাই আর প্লাস আর। এই তিনটা টার্ম এখানে আছে। সো এখান থেকে তুমি আই ক্যালকুলেট করে এই আইটাকে এখানে বসিয়ে দাও, তাহলে তুমি ভিপি মাইনাস ভি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবে, ই মাইনাস ই প্লাস। হয়েছে? সো এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও, 12 ভোল্ট বাই 4 ohm 2 ohm into 4 ohm is equal to 8 volt. So this is your desired result. Potential difference between 2 points. You can easily find out the potential difference between 2 points of any circuit. Okay. Achha, next one is multi-loop circuits. So multi-loop circuit কি? Multi-loop circuit হলো multi-loop circuit মানে when there is more than one loop. So this is multi-loop circuit. Just a moment. Okay. So, multi-loop circuit, এখানে junction rule বলে একটা রুল আছে, যেটা জানতে হবে আর কি। Junction রুলটা হলো the sum of currents entering any junction must be equal to the sum of the currents leaving that junction. So, what do you mean by junction? Can anyone tell me? What is a junction? A point where current gets divided. একটা পয়েন্ট যেখানে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে সেপারেট হয়। একটা পয়েন্ট আবার একটু বলো, আমি শুনি নাই, সাউন্ড শোনা যায়। একটা পয়েন্ট যেখানে কারেন্ট গিয়ে ডিভাইড হয়ে সেপারেট হয়। Okay. Something like, okay, আমি আসছি ওটাতে। তার আগে বলো, এই যে এই রুলটাকে আমি কারশফস জাংশন রুল বলি, and কারশফস কারেন্ট ল, KCL. Okay. Suppose this is a circuit. এখানে জাংশন কোনগুলা বলো তো এই সার্কিটটা? কোন পয়েন্টগুলো জাংশন? স্যার বি এন্ড ডি। So B and D are junctions. এটা কিন্তু জাংশন না, এটা একটা নোড। But B and D only junction, because a junction can have at least 3 branches. 1, 2, 3. Minimum 3টা হতেই হবে। এটা 4টা হলে কিন্তু এটাও একটা জাংশন, বাট মিনিমাম 3টা হবে। ঠিক আছে? এখানে 3টা আছে। এটা একটা জাংশন, এটা একটা জাংশন। সো এই রুলটা আসলে জাংশনে অ্যাপ্লাই হয়, এই জন্য নাম হয়েছে জাংশন রুল। দ্যাট মিনস
তুমি ধরো এই ডি জাংশনটা আমরা কম্পেয়ার করি, কনসিডার করি ডি জাংশন। এই ডি জাংশনে জাংশন অনুযায়ী এটা হচ্ছে ইনকামিং কারেন্টস ইজ ইকুয়াল টু আউটগোয়িং কারেন্ট, সাম অফ ইনকামিং কারেন্টস ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ আউটগোয়িং কারেন্ট। এই পয়েন্টে ইনকামিং কারেন্ট কয়টা আছে, I1 and I3, আর আউটগোয়িং কারেন্ট কোনটা আছে, I2। I2 Okay, so I1 plus I3 equals to I2 is the junction or Kirchhoff's KCL. Okay, so এই লটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করে এটা লিখতে পারি এই পয়েন্ট, ঠিক আছে। So if we traverse the left hand loop, এখানে লুপ আছে তিনটা, 1 2 আর পুরো একটা। If we traverse the left hand loop in a counterclockwise direction or anti-clockwise direction from point B, the loop rule give us এইখান থেকে এইটা, এই লুপ আমরা E1 minus I1 R1 plus I3 R3 equals to এই লুপের জন্য if you start from here। আবার এইখান থেকে তুমি যদি এই লুপটা কনসিডার করো, এই লুপটা কনসিডার করো, এইভাবে তুমি লিখতে পারো এই জিনিসটা। আবার এই যে একে পুরো লুপটা যদি কনসিডার করো, পুরো লুপটা, তাহলে তুমি লিখতে পারো এইটা। এখন বলো এই তিনটা ইকুয়েশন কি বুঝেছো কিনা, না বুঝলে বলতে পারো। স্যার বুঝেছি, বাট স্যার মানে কারেন্ট ফ্লো তো পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে হওয়ার কথা, সো I3 এর ক্ষেত্রে মানে ব্যাপারটা বুঝিনি। I3 এর ক্ষেত্রে ও আচ্ছা, এইটা এইটা যেমন I1, এটা I1 হবে, E1 হবে, তাই তো E1, তারপর এটা মাইনাস I1 R1, ঠিক আছে। কিন্তু এইটা আবার প্লাস কেন হলো, বিকজ ইট ইজ অলরেডি ডাইরেক্টেড, ডিরেকশন দিয়ে দিছে, সুতরাং এটা যেহেতু অপোজিট ডিরেকশনে তুমি যাচ্ছ সেইটা প্লাস। যদি কারেন্টের ডিরেকশন এইটা থাকতো তাহলে মাইনাস হবে, ঠিক আছে। এটা হলো ওকে। এখন এইগুলা তুমি যদি সলভ করো তাহলে দেখো এখানে আননোন কি আছে, কারেন্ট গুলো আননোন, তিনটা কারেন্ট আছে আননোন, সো ইউ নিড অ্যাট লিস্ট 3 ইকুয়েশনস to find an expression for these individual currents. Okay. আচ্ছা, এটা কোনো প্রবলেম নাই তো? আর কোনো প্রবলেম আছে এখানে? নো স্যার। So next one is resistance in parallel. আমরা এর আগে বললাম কি একটা রেজিস্ট্যান্স গুলো যদি সিরিজে থাকে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কিভাবে বের করছে, ঠিক আছে। দেন নাও রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে থাকলে আমরা কিভাবে বের করব, এইটার জন্য আমাকে লুপ রুল না, এটাকে জাংশন রুল আসলে ইউজ করতে হবে এইটার জন্য। জাংশন রুল ইউজ করা যাবে এখানে। ওকে, তো এখানে কি হলো দেখো, কেসটা দেখো, when a potential difference V is applied across resistance connected in parallel, the resistances all have that same potential difference। আচ্ছা, এটা একটা ব্যাটারি, তিনটা রেজিস্টার প্যারালালি কানেক্টেড, ঠিক আছে। সো কারেন্ট এখান দিয়ে যে দেখো স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে, কারেন্ট তিনটার মধ্যে ধরো I1 I2 I3 হবে, এই কারেন্টটা এখান দিয়ে গেলে I1 আর বাকিটা থাকে কি I2 প্লাস I3, সেইখানে যাবে। এখান থেকে I2 এখানে চলে গেল, বাকি I3টা এটার মধ্যে গেল, আবার এই I2 আর I3 এই পয়েন্টে এসে মিক্স আপ করবে I2 প্লাস I3,
এবং এইটা এখানে যে I1 ও এখানে মিক্স আপ করলো করে তারপর টোটাল I হয়ে আবার ব্যাক। So parallel resistors and their equivalent have the same potential difference. এটা হলো কারেন্টের ব্যাপার। আরেকটা হচ্ছে তুমি যদি ভোল্টেজ ইয়ে করো তাহলে প্রত্যেকটার মধ্যে কারেন্ট ডিফারেন্ট বাট ভোল্টেজ কিন্তু সেম। প্রত্যেকটার ভোল্টেজ সেম থাকবে, কারেন্ট ডিফারেন্ট থাকবে। আবার দেখো রেজিস্ট্যান্সেস connected in parallel can be replaced with an equivalent resistance Req that has the same potential difference V and the same total current I as the actual resistance. তার মানে এই জিনিসটা এইটার সাবস্টিটিউট হিসেবে তুমি এইটা লিখতে পারো। ইউ ডোন্ট নো whether এটা R ইকুইভ্যালেন্টটা কি হবে। এখান থেকে তুমি বের করবে যে এই R ইকুইভ্যালেন্টটা যে কনসিডার করেছে এটা আসলে এই R1 আর কিভাবে এটার ক্যালকুলেশনটা হবে সেটা। সো আবার এই সার্কিটে আসে, এখানে দেখো তাহলে এই R1 এর অ্যাক্রসে কিন্তু ভোল্টেজ সেম, তাহলে I1 এর ভ্যালুটা কত হবে? I1 হবে V/R1. Current passing through this resistor will be equal to V/R1. I2 হবে V/R2 and I3 হবে V/R3. ওকে, ঠিক আছে। তাহলে এই I টা কিন্তু summation of all these currents I1 plus I2 plus I3. So you can write it and put the values of I1, I2 and I3. So তুমি লিখতে পারো এইটা equals to এটা। আচ্ছা, এখন আবার এই সার্কিটে আসো। এই সার্কিটে এটা এটা হলো I, তাহলে এই সার্কিটের কারেন্টটা কি E/R Req। সো এটা হবে I equals to V/Req, মানে এটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা, ঠিক আছে। এখন তুমি এইটাকে এটার সাথে কম্পেয়ার করো, V আছে, I আছে, আর এই Req-টা হবে 1/R1, 1/Req-টা হবে 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R2. So you can write this equation. So this is the required equation for parallel connection of resistors. এখান থেকে তুমি equivalent resistance-টা বের করবে। কি ক্লিয়ার? প্রশ্ন করতে পারো। স্যার R3 কোথায় গেল? R3 এটা দুইটার জন্য মনে হয়, এটা দুইটা কিসের জন্য? R1 আর R2 এর জন্য। R1 R2 R3 এর জন্য হবে যেমন এখন তোমার যদি নাম্বার অফ n রেজিস্টরস থাকে তাহলে তুমি এইভাবে লিখবে সামেশন অফ অল দিস রেজিস্ট্যান্সেস। আচ্ছা, এই স্লাইডটার মধ্যে এই স্লাইডটা তোমরা একটু পড়ো, পড়ে বলো আমাকে কি বুঝবে। এই স্লাইডটা পড়ো। জি স্যার। কি বুঝেছো বলো তো?
স্যার রেজিস্ট্যান্সের ক্যাপাসিটরের বিহেভিয়ার মানে অপোজিট আর কি একটা আরেকটার ক্ষেত্রে। রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে সিরিজে থাকলে মানে আর ইকুইভ্যালেন্ট হবে যতগুলো রেজিস্ট্যান্স থাকবে সবগুলোর মানে যোগ আর কি। আর প্যারালাল থাকলে হবে এই যে এটা আর ইকুইভ্যালেন্টের 1/r ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু যতগুলো থাকবে রেজিস্ট্যান্স তার 1/r এর যোগফল। তার মানে এইভাবে ক্রস রিলেটেড ক্রস রিলেটেড, জি স্যার। they have cross connection. রেজিস্টারের সিরিজ হচ্ছে ক্যাপাসিটরের প্যারালাল রিলেশন, আবার রেজিস্টারের প্যারালাল হলো ক্যাপাসিটরের সিরিজ। তারপর এইরকম রিলেশন রয়েছে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান তোমরা যেটা করবে, এই একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই ফিগারের এটা একটা মাল্টি লুপ সার্কিট। এখানে রেজিস্টার আছে, এখানে তিনটা সোর্স আছে, ভোল্টেজ সোর্স E1 E2 আর E3। E1 E2 আর E2 কেন বলছে, এটাও E2 বলছে এই জন্য যে এটার ভ্যালুটা সমান। এখানে দেখো E2 = 6 ভোল্ট, তাহলে 6 ভোল্টের দুইটা ব্যাটারি আছে এখানে, আর এখানে 3 ভোল্টের একটা ব্যাটারি আছে। তাহলে কারেন্ট এখান থেকে ধরো কারেন্ট E1 এর কারেন্ট I1, এই I1 এখানে গেছে, E2 এর জন্য একটা কারেন্ট আছে I2, রাইট? আবার এইটার জন্য একটা কারেন্ট আবার ডিরেকশন এখানে দেখাইছে। এখন তোমাকে বের করতে হবে ফাইন্ড দ্য ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন। তুমি ম্যাগনিটিউড আগে বের করো। ফাইন্ড দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য কারেন্ট ইন ইচ অফ দ্য 3 ব্রাঞ্চেস। তার মানে current in each of the 3 branches, 1 2 3, তার মানে I1 I2 I3 বের করতে হবে। বের করতে বের করো, আমি 3 মিনিটসের জন্য আসতেছি, এটা বের করে ফেলো। কি হয়েছে?
বুঝছে? কার হয়েছে? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? আমার মনে হচ্ছে 2 হোম 2 মানে 2 2 4 4 4I1 আচ্ছা I1 কত? I1 এর ভ্যালু কত? স্যার আয়ন হচ্ছে 0.5 0.5 অ্যাম্পিয়ার। ইয়েস স্যার। আর I2 I2 হচ্ছে মাইনাস 0.25 কত? 0.25। এটা হলো I2, তাই তো? আর I3 0.25 আর কারোর কি, সবার কি এরকম আসছে না ডিফারেন্ট? আর কার হয়েছে? এই দেখো, according to junction rule, you can write I3 equals to I1 plus I2. I3 direction এটা, I3 equals to I1 plus I2, outgoing current, তাই না? এটা লেখা আচ্ছা। এখন এই দুইটা লুপের জন্য তুমি লুপ ইকুয়েশন ইউজ করে লেফট হ্যান্ড লুপের জন্য কি হয়েছে, IR1, এই যে এইখান থেকে তুমি যদি শুরু করো এখান থেকে, তাহলে IR1 মাইনাস IR1, তারপর কি হবে,
কোথা থেকে শুরু করছে? ও এইটা মাইনাস আই আর ওয়ান হচ্ছে এইটা, মানে এইখান থেকে শুরু করেছে, প্লাস ই ওয়ান, আবার মাইনাস আই ওয়ান আর ওয়ান, তারপরে মাইনাস আই ওয়ান প্লাস আই টু আর টু। ওকে, বিকজ এটা আই থ্রি ভ্যালুটা হলো এইটা, তাই না? সো এটা আসলে আই থ্রি আর আর টু হবে, আই থ্রি আর টু হবে, বাট instead of I3 we can write I1 plus I2 using this equation. তাহলে এটা R2 minus E2, এটা হলো তোমার একটা বুকের ইকুয়েশন, এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড রুল। তাহলে রাইট হ্যান্ড রুলটা কি? রাইট হ্যান্ড রুল হলো এখান থেকে শুরু হচ্ছে মাইনাস I1 R1 প্লাস E2, এটা প্লাস E2, তারপর মাইনাস I2 R1, আবার এইটা একই জিনিস I1 প্লাস মাইনাস E2। সো এটা আরেকটা লুপ। সো we have two loops। এখন বিগাল লুপ না নিলেও তুমি এখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারবে, বিকজ তুমি তোমার এখানে আননোন আছে I1 and I2, so you have two equations. Rest of the values are given. So from these values you can find I1 equals to 0.5, I2 equals to 0.25, and I3 equals to 0.25. And now one thing is, if you can put it in this equation, so you see that I3 is 0.25. If you add these two, I1 plus I2, it will be 0.75, right? But that actually do not support this equation. So in that case, this one, I2, one is negative, I2 is negative. So in that case, you can calculate I3. I'll give you some extra problems today, and I hope you will solve this. And I'll give you also assignment 2. Assignment 2. স্যার আমি অ্যাসাইনমেন্ট 1 না 1 আর 2 আবার লেট সাবমিট করেছি চেক হয়নি এখন। Assignment 2 আপলোড Sir, করে দিয়েছো? না স্যার অ্যাসাইনমেন্ট হ্যালো, স্যার আমি অ্যাসাইনমেন্ট 1 স্যার 2 আওয়ার লেট সাবমিট করেছি স্যার আমি 0 দেখাচ্ছে। তুমি যে টি এর সাথে যোগাযোগ করো, টি এর সাথে কন্ট্যাক্ট করো। ওকে স্যার আমারও সেম। ওকে, নো প্রবলেম, টি এর সাথে যোগাযোগ করলে হবে। ওকে স্যার। আর কোনো কোয়েশ্চেন, আরো কিছু? স্যার কুইজ 2টা কুইজ 2টা 15 তারিখের পরে নিব। ওকে স্যার। তারিখে। আর তোমাদের ইন পার্সন ক্লাস শুরু হবে নেক্সট মানে থার্সডে থেকে, তাই না? ইয়েস স্যার। ওকে। Sir, I missed attendance today. Missed what? Sir, my attendance. Achke, sir. Just a moment. Azim Khan, na? Yes, sir. Okay. আর কেউ? Thank you, sir. স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্স কি দেওয়া হয়েছে স্যার? হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স কি দেওয়া হয়েছে স্যার? কি নাম তোমার? ফাইনাল আলম স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে,
অ্যাসাইনমেন্টটা কবে দেওয়া হবে? আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 1টা দেওয়া হয়েছে তাই না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট 2টা আমি আজকে দিয়ে দিব। স্যার কতদিন ইয়া থাকবে? 1 উইক। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।